I am Marie Lebras. I've been a professor here for 6 years. I started out in the English department, but now I am the co-founder and co-director of a research collaborative, a cultural collaborative here at AUIS called Kashkul. Before we get started with the introductory remarks, I wanted to see, is everyone comfortable in English? Because we can offer simultaneous Kurdish translation if that's helpful. So maybe let's do this. How many are comfortable in English? Raise your hands. Comfortable in English. Okay. Would anyone specifically like Kurdish translation? Ba Kurdi bashtar? Yes? Okay. Pishtiwan. So Pishtiwan is a web developer and researcher at Kashkul and also the founder of DD-Min, so he's more than my translator today, he's my colleague. But he'll be working as the translator today. Thank you. Okay. So today we're here for a great pleasure, a performance of great delight, a workshop of wonderful opportunity with Hajar Zahawi and Dr. Matthaios and Dr. Konstantinos Tsachouridis. I hope I'm pronouncing your name right. I learned to pronounce it recently. بخير بين اما امرو ليرين تاكو بيكو خوشيكي لا performance ياخذ له وركشوبي باس كدني موزيك ببينين لقال هريك لهجار زهاوي Tsachouridis and Konstantinos. Yes, they're brothers. Both of them are Tsachouridis. You all likely know Hajar Zahawi. Likely he needs no introduction, but by way of introduction. ايوه هموتان هجار زهاوي انا سن كبيسنا كابينا سين امرو. He's an internationally renowned deaf player. He's been giving performances and workshops here at AUIS for the last 2 years. یکی که لوانی که از دفکی بنابانگا یاخد نیم دولتی لجیاندا. He frequently performs and offers workshops with musicians around the world, most recently before today from Turkey and Iran, but obviously today from Greece. الاستاذ خريكي وركشوب وهروها جيني موسيقى لطاوي جيهاندا وبتابتيج لتركيا وإيران وهروها الاستاذ ليونان. Dr. Matthaios and Dr. Konstantinos are brothers who were educated in the UK in performance practice. Dr. Konstantinos legal Tsachouridis, right? Matthaios, and Konstantinos هردو كان بران وبيكوا كاركن وخويندويان لبريطانيا لوي كاركن. They have PhDs, as I said, in performance practice, and this was actually, England was where they actually met Hajar Zahawi. So this is as Dr. Konstantinos was telling me just now, this is a love marriage. This is a marriage of love, not an arranged marriage that they're here today. آن دكتوران هي لجنيني موسيقى وهروها وكو لحوريتيان لقال هجار زاوية لخواننا دروس كردو استا ام بي وندي كهانا لجنيني موسيقى ياخذ لو دروس كني وركشوباني كي كان بلوف ماريج ناي ابن وكو بيوندي كي خوشويستي. So today actually grows out of a much longer friendship and a much longer standing project. Just recently they were at the TEDx conference, the Nishtiman TEDx in Erbil, but they're also working 6 musicians total, 3 Kurdish and 3 Greek. Which one? اوكي اوان پیشتر لزور پروژه هبون و لاستا ل تد اكس بجداريان كردو بيكو بو جيني موزيك وهروها باسكرني موزيك ل بشويكي گشتي وهروها ل لخوندنگا كي لندن يكتريان بينيو يكتريان ناسيوا. They've performed together actually in Greece, where Zahawi went and visited the brothers, and both brothers have been to Kurdistan before. So what we get to see today is more of a reunion than a first meeting. كاتك جار زهاوي اشد بو غريك لوي بو يونان لوي يكتريان بينيو بيكو مايشي موزيكيان كردوا و استا ام يكتر بينين استان يكتر بيني كي يكم جارني بالكو بيشتري يكتريان بينيو استا بوكو هاوريك يكتري ابينو. We're really
honored to be able to host them today and to listen to what they have to say. All of them are incredibly well educated in the traditional music and instruments of their culture. And it's wonderful today that we get to see them bridge those cultures from such a great depth to such a great breadth. ئەمڕۆ ئێمە شانازیەکەین بۆی گوێ لە موزیکی ئەمان یاخود ئەوەی ئەوانیانەوەی بیڵێن سەبارەت بە موزیک گویان لێ بگرین و بزانین سەبارەت بە موزیک یاخود ئەو پەیوەندی کە لە نێوان کلتورە ئەیانەوەی لە وڵاتێک و بۆ وڵاتێکی تر بیگوازنەوە گویان لێ بگرین. And with that, I hope that you will help me welcome to the stage these three wonderful musicians, Hajar Zahawi, Dr. Konstantinos, and Dr. Matthaios. Thank you so much for being with us today. ئێستا هیوادارین Thank you. Hello, everybody. Hello. ئێوارەی هەمووتان باش من بە کوردی قسە ئەکەم هاوڕێیان بە ئینگلیسی قسەکەن حاوەلاکەم ئەبریڤیەتی قسەکانیان بکەم بۆ ئێوە دووپاتی قسەکانی ئەو خاتوونە ناکەم بێگومان نەزانن کە بەیانی ئیڤنتێکی کۆنسێرتێکمان هەیە کۆنسێرتێکی پێکاتوە لە دوو موزیکی جۆراوجۆر مۆسیقای کوردی و مۆسیقای یۆنانی و دەرفەتێکم زانی کە ئێمە بتوانین ئەمڕۆ بێنە سلێمانی لە زانکۆی ئەمریکی وەرکشۆپێک بۆ ئێوەی ئازیزی بەڕێز لەگەڵ ئەم دوو برا ئازیزە لەسەر مۆسیقای یۆنان بە پێکاتەکانی جۆراوجۆری زۆر قسە ناکەم یەکەم جار لەگەڵ کۆنستانتینۆس دەستی پێکەین دکتۆر کۆنستانتینۆس چاوریتسیس کە مۆسیقای ڤۆکاڵی یۆنانمان مۆسیقای غینایی یۆنانمان پێ بناسێت. I'm going to start with you, Costa. The floor is yours. And tell us about Greece. Thank you so much. Thank you. Two big thanks. One to Mr. Zahawi and to the chairman of this university. Thank you so much. I'm really glad for being here. Greece has been always a crossroad, a cultural crossroad between West and East. And we see this thing in music as well. سپاسی چەرمەنی زانکۆی ئەمریکی ئەکەم بۆ ئەم دەرفەتەیە من پێش دەست بکەم بە تەرجمەکردن بەڕاستی ئەبریڤیەتی قسەکانی کۆنستانتینۆسەکەم ئەگەر لە شوێنێکە ڕەنگە بزە بە تەرجمەکە وەکو خۆی نەبێ بەڵام بەهۆی کاتەوە محاولەکەم واکو ئەڵێ شۆرت بە شێوەیەکی کورتەوە. یۆنان وڵاتێکە کە لە سنووری بینی شەرق و غەرب کەوتووە ئەمە لە مۆسیقاکەیشی ڕەنگی داوەتەوە. I will start a bit in verse. I would like to ask, what's the main subjects of, I mean, how do we do music students here? ئەوانەی کە تەلەبەی مۆسیقان ئەڵێ حەزەکەم دەستان بەرزکەن ئەوانەی کە Voila. And the rest of them, they are ئەوانەی تر politics, what? Just interested. Just interesting, fantastic. I would say that there has been no organized society discovered without making music. That maybe tells us how important music is for human beings. ئەڵێ کۆمەڵگایەک کەم کۆمەڵگایەک پەیان نەکرێت کە مۆسیقا پێگەی موزیک لە ناویە جێپەیەکی گرنگی نەبێت. I will rely all my speech now on two evidences that two people actually brought into life. دوو کەس بەڵگەی قسەکانم لەسەر دوو کەسایەتیە کە ئەم مۆسیقەیانە بە دنیاهێناوە. The first one is Alan Lomax, an American ethnomusicologist who actually
created the Cantometrics project. Say it as يكم كاس ألان هو Alan Lomax. ألان لوماكس Contahenrics of music, which means what? Can you? Cantometrics project was a project that actually wrote down all the folk songs from every region of the world, and according to specific characteristics of each folk song, he tried to reflect the society. أم كثايتيا موسيقاي فولكلوري جلان أجر واد ترجمة يمكن موسيقاي فولكلوري جلاني نوسيوتوا وببي أو نوسيوانا كثايتي واتا كاركتري نتوكان أتوانين زورت البناسينين. Sorry, just to interrupt you, Costa, in order that because I want to make the whole thing, we are in order. Let's just focus more on Greece and the vocal, because in order for our dear friends, for them to know that, let's focus on the Greece. Give us more input about the vocal traditions of Greece. How many styles are there? Because we're talking about a very complex country with a lot of history. So besides that, just so. In this Cantometrics project, there were two styles of Greek vocal styles, the Anatolian and the Western style. لناو in the West, in the Greek. In the Greek region. لناو جغرافيا يونان بدو باش تقسيم كري. Which one? Number one was what? Anatolia, and the second one Duaminkatian West. For those who know music, is that in Greece, in Anatolia, we have the microtones in the scales. لبشي أناطوليا إما ربعتون مان هي كإما خمان بيالين ربعتون. Now in Greece, there is this transition. We lose the microtones within these 600 kilometers. لثنوري شصت كيلومتر لناولاتي يونانا إما ثنورتي بركين لهم عن جغرافيا يا بلام ربعتون واتا كوارتتون كالا بيتوا. Now, why this happens, we still research. بو أمشتا أبيت أما بيستي بالليكولي نويا كار ليكولي وين لسنكريت. Right, fantastic. The second guy that I want to talk about is the Alfred Tomati, a French researcher. Alfred Tomati, researcher فرنسي. Who actually studied how voice is produced from human beings. كثايتيك بوكا إنسان مروف شون دنج voice آواز لخوركيا واتا بيكيت. Now I want to make a bit more interesting the discussion. Absolutely, I like that. Can someone show me where the voice is in our human body? كثيك أما يلا إيوه ببرسيار كم دستان هالجرند بيتان وايا دنج دنجي مروف إنسان. Where is the voice? Here, where is the voice? Yes, please. Fantastic. This is the larynx, the vocal cords. I have to say a few things about voice. Okay. Because voice is an invisible instrument. We cannot see, so we need to visualize it. Voice وكو دنج أمريكا كنايبينيت واتا. And then I will play straight away why I say these things. Now, right, this is the vocal cords. We breathe, we take air, right? It goes to the lungs. Then while we exhaling, we produce sound. Say that again. We take air, we breathe نفسك in, يشين. right? And we always produce sound when we exhale. هميشه دنجك يتدروا كنفس لقرطمان لجستمان يتدروا. The opposite بيتشواني أما thing is this one. أما بعكس وابو. When I inhale, when I take the breath, I'm producing the sound. نفس روتنا وجستم. Fantastic. Now, what Alfred Tomati discovered, أم كثايتي ألفريد توماتيت. he said something very important. We cannot speak, we cannot sing the frequencies that we cannot hear. We cannot sing the frequencies that we cannot hear. أو فريكوانسانيكا لدن ما نبيت ناتوانين جمان لما نبيت.
Now, this maybe sound a bit simplistic, but it's not. اوكي اما شتێکی سادەیە بەڵام وان نییە. For instance, I cannot speak perfect English with Oxfordian accent, من ئەتوانم ئەڵێ من ناتوانم بە شێوەیەکی باش ئینگلیسی قسە بکەم وەکو کەسێکی بەریتانی کە خەڵقی ئۆکسفۆرد بێت. because my ear is Okay. not used to analyze the frequencies that the British language is produced. چونکە گوێەکانی من واتە بڵێ نەسب نەکراوە کە بۆ کەسایەتیەکە بەریتانیە. So Okay. it's not that I cannot do it, it's that I don't hear it. ئەڵێ ئەوە نییە کە من ناتوانم بیکەم بەڵام ناتوانم گوێم لێ بێت. How is that related to music? We come to Fantastic. Now it comes to music. Please, I will sing Greek song. one vowel, one thing, one A. I want you to tell me if it's A or O. Okay? ئەڵێ شتێکە خوێنم پێ من بڵێن ئا یا ئۆوە. So it makes a big difference when we remove someone. Somebody is responding to you. Fantastic. Who says A, hands up? ئەوەی کە ئەڵێ ئایەک دەستان هەڵگرن. A. Good. He says O. He's used to say that. This is what happens in Greek music as well, in all over the world. This is what happens in Kurdish music as well. This is a very nice subject for searching. ئەڵێ ئەمە ئەتوانین بڵێن بەحثێکی زۆر تایبەتە بەحثێکی زۆر ئینترستینگە زۆر سەرنجڕاکێشەکە گوێەکانمان گوێی هەر نەتەوەیەک کە گوێی لە ڤاڵڤێکە بێ ئایا ئۆ چۆن وەری دەگرێت ڕەنگە بۆ ئێمەی کورد وا بزانین ئەمە ئۆوە یا ئەیە. Okay? What I have actually sung is ئەوەی کە من خوێندم ئێستا A in, A. in the position of O. ئا لە پۆزیشنی ئۆ. Okay? So every language has its own positions. In Greece, we have A, E, I, O, U. Okay, let's go slowly. لە مۆسیقای یۆنانیا can you go slowly We have again? 5 vowels. پێنج دانە ڤاڵزبان هەیە بریتین لە ئا E, ئێ I, ئێ O, ئۆ U. ئو. Okay? Okay? So in other languages, there are لە زمانەکانی تر جێوە. U in France. U لە فرانس. Okay. Yeah, different ئەمە things. ئەم شتانەی کە ئەڵێ ئەمە لە ناو غینای ئەوەش ئەبێ بڵێم لە ناو غینایی ئاواز یعنی واتە لە ناو گۆرانی وتنی یۆنانیە ئەیبینیت. Let me just I want to make it more practical for our friends. You said to these 5 vowels. Give me an example. Show me an example of a Greek song that has those. Πάρε το μπουζούκι. Δώσε μου την κιθάρα. I have to do the easy part. Right. A typical Greek classical song. گۆرانیەکی زۆر تایبەتی مۆسیقای کلاسیکی یۆنانی. αυτόν το μαύρο τον ουρανό δεν μας ταράζει το δίνο και πώς να κλάψεις και πώς να κλάψεις αχ, γελίδο
Now, this is what we call Greek classical music. أما كجوتان لبو أما بي الله موسيقى كلاسيكي يونان. It's interesting for me when you say classical music. So define classical for us. What is classical Greek music? When you say classical. Well, this is a discussion that goes on in every single music in this So, world. Would you say this music is the root of the ABC? Perciari من أو بوك عليه موسيقى كلاسيكي يوناني عليه موسيقى كلاسيك جون بيناسكي ما بس تشي على موسيقى كلاسيك. No, it's not. It's the high poetry of the alphabet. أها عليه لوتكي شعرة أو كلامه يعني أو الشعراني كبكار هنري أجر لوتكي شعري كي زور واتبلين تايبت به أما لقوناغي موسيقى كلاسيك حسب كريه. The basis in our national music is our church music. موسيقى نتوي يونان موسيقى كنيسية. Example of Byzantine music, نمونيكي آوازيكي which is بيزنط only vocal music. كتنيا آوازة. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρουμένων και της αβυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. This is basic, what you call makam For you. for us. البوئما أما إما وأما بيناساكين أما مقام بوئما كأما أبيتا موسيقى وكوتي موسيقى كنيسة كموسيقى وكوتي national music وهذا موسيقى مليونا. What is important for this music, just as an information, is that we do not read in the stave, the 5-lane stave. We have our own language musical system In this repertoire. in Byzantine music. الموسيقى بيزنطين إما خماركو موزيسيانا كان يوزان عليك وكون نوتي موسيقى أم أوازانا بنوتي موسيقى نانو سريت سيستميكي تايبتي خوي هي. Now, I will move straight away to the Anatolian style we use. And this is very much influenced by all these centuries that the Greeks used to Asia Minor, used to live in Asia Minor, where our grandfather came. It was from Trabzon. على يسرو أكما أو دفريترا أو جغرافيتري يوران كوكو باسيكت بدفري جغرافيا أناتوليا أو ناو تشيك your grandfather. My grandfather came. بابيري هاتوا كمنطقة ترابزون بوا عموما نبي ترابزون ما نبستوا right now Trabzon is in Right now, Trabzon is Turkey, but until 1922, it was a Greek province. أما ترابزون كعموما نزاني شارك لولاتي تركيا بيش 1922 أم ناوچانا هموي جغرافياي ولاتي يونان بوا. So, a sample of the most Anatolian music we have. نمونيكي موسيقايكي زور تايبتي جغرافياي أناتوليا يونانتان. Excuse my voice, my deep voice now. My brother will give an example. He's taking الله over. براكم إسا دعواكم لبراكم أم نمونيات أنا بيشكشكات. Oh, give us the
αξονίμ ήλεμ φωτάξον συν σκοτία. And another example. نمونەیەکی تر And another example نمونەیەکی تر of Greek music. ئەمە وەکو حەلاوە بوو. Thank you. This is what Hajar taught us. ئەماڵێ تەئثیری هەژارە لەسەر ئێمە. And we have a very similar dance. بێگومان ئازیزان ئێستا بەهۆی ئەوەی کەوتم وەرکشۆپەکەمان زۆر جۆش و خۆڕۆشی زۆرتر بێ پێش ئەوەی کە بڕۆینە سەر ماتیۆس ئەمەوێ ئەوەی ئازیز ئەوەی بەڕێز سەبارەت بەو شتانی کە ئێستا کۆستاوتی نمود و سێ نمونەی وەکو موزیکی ڤۆکاڵی هێنا ئەگەر پرسیارێکتان هەیە یان حتا پێتان خۆشە وەکو کامنتێک بن کاتان لێ یەکەم فەرمونون نازانم فەرمونون کەسێک. So, I'm just saying that I want to make it interactive if anybody has Yes, want to be yes, please, interactive yes, for please, you yes, or if they please. have any answers. just to sum up, I want to sum up. پێش ئەوەی کە بگەین بە جەنابەت. Yeah. Yep. So, for those who love researching things, and I am one of those guys, what I've done for my PhD to sum up the vocal techniques of these styles is actually to dig deeper and deeper and to reach a point where you put cameras in your vocal cords and you see how the vocal instrument reacts. ئەڵێ خۆم وەکو کەسێکی ریسەرچەر واتە کەسێک کە لێکۆڵینەوەی کردووە دکتۆرام هەیە لە ئەم بوارەیە تا حدێک ڕۆشتوم کە کامیرە بخەیتە ناو قوڕکت کە وەکو لە دەستپێکا وتی قوڕکی ئینسان وەکو ئینسترۆمنتێکە ئێستا ئەمە ئامێری گیتارە ئەمەش ئینسترۆمنتێکە بەڵام نایبینین کامیرە تا ئەو حەداڵێ لە ناو تێزی PhD کەم تێزی دکتۆراکەم ڕۆشتوم کە کامیرە چۆتە ناو بۆ نمونە قوڕک و بینیوێتی کە تۆ ئەبینی کە وەختی تۆ گۆرانی ئەڵێ چه شتە هەیەک لە ناو قوڕکتا ئەبینیت. So what I saw ئەوەی کە بینیم is a movable larynx. movable larynx. How quickly the larynx moves. When you mean larynx? The vocal cords. نبرة. La la la, όχι και φωτά, αξονί. Yes, this is that. How this goes up and down and creates the melismas. ئەڵێ ئەو بە کامێرە کە ئەیبینی ئەم هەموو نەبرانە ئەبینی کە چەنێ بە شێوەیەکی سرعەت ئەمانە دارن ئەجۆڵێن کە ئەم ئەسواتە ئەم دەنگە لە غینا و دەمی ئینسانیەتە دەرەوە. And the big difference between Anatolia, between East and West, و جێوازە گەورەکەی بینی بەشی ئەنەتۆڵیا و بەشی بڵێن غەربی یۆنان is that they
the Eastern style, it goes back. So you say, "Ach, ach, genaro thimias ta droimena itha, droimene," which is easier for the human vocal instrument to create these melismas. This is why we sit inhale. back. Yes. I'll explain now, Okay, say that. sure. While in West, we have more forward projection of the voice. We say, "Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai." Okay, this is the huge difference how voice is produced. ئەڵێ جیاوازە گەورەکەی کە زۆر بە جوانیشی پیشانی ئێمەیە کە لە بەشی شەرق واتە ئەنەتۆڵیا ئێمە لە ناوەوە ئەیڵێن بەڵام لە بەشی غەربا دەنگ ئەو جەستەیە ئەو ئامێرە بەرەو پێشەوەیە وەکو نمونەیەکی ئۆپرای پیشانی ئێمەیە. There are also many differences in the breathing system. لە هەمان کاتیشدا جیاوازی هەیە لە نەفەس لە هەناسە و کردن. But there, the differences are smaller, are less than the similarities, because all human beings, we inhale the same way. ئەڵێ جیاوازیکەی زۆر نییە بەڵام چونکە هەموو ئینسان نەفەس ئەکێشێ و نەفەس یێتە دەرەوە و ئەمەش لەناو گۆرانی وتنە ڕۆڵی ئەبینێت. What makes us different from other cultures as human beings, vocally speaking, is what is heard above this level. So this is different in all of us. This and this, breathing and larynx is the same. ئەڵێ وەکو ئینسان ئێرەمان و ئێرەمان هەمومان وەکو یەکە یۆنانی بی کورد بی عەرەب بی هەرکێ بی بەڵام ئەم سیستەمەی سەرەوەمانە جیاوازیە ئەم جیاوازیەش لە گۆرانی وتنە ڕەنگیایەتەوە. Yes, it's the way we are made, our genes, genes. how big the cavities, the O is inside us, that makes different sound. ئەو جینەکەمان ئەو جینانەی کە ئێمە وەستە بۆ نمونە جینی یۆنانی عەرەب یا کورد ئەمە دیسان لەسەر موزیکەکەمان لەسەر ئاوازەکەمان دەنگە بینێت. So, before I pass to my brother, any question? I'm happy to discuss. Thank you. the- فەرموو. باش. مایکێک کاک سۆران مایکێک هەیە؟ Yes, yes. پێدوان نییە باش بەسەرچاو. دوای قسەکانی باشە گیان. Before we proceed, Kak Sorani suggesting let's move to Matthaios. Okay, So we leave fantastic. everything at the end. Okay. Matthaios Tsachouridis. I'm gonna, before you proceed, I'm gonna give us an interpretation of this instrument. Firstly, tell us what is this instrument, where it's from. Introduce this instrument to us. Before I proceed, our beautiful audience is aware of our tomorrow's concert, because we expect to see you tomorrow. Because you will see how Greek music interacts with Kurdish music and the opposite. ئەڵێ پێشەوەی کە دەست بکەمە بەحسەکەم ئەزانن کە سبەینێ کۆنسێرتێکمان هەیە و ئەمەوێ بڵێم کە بەیانی ئەیبینن ئەو تێکەڵبوونە ئەم ئامێتەبوونەی مۆسیقای کوردی و یۆنانی. And despite the fact that we are somehow a westernized state, I truly believe that we deeply belong into the East because of our Eastern roots. ئەڵێ ڕەنگە یۆنان وڵاتێکە لە ئەوروپا بەشێکە لە European Union بەڵام ئەڵێ بەمە بۆچوونی شخصی خۆمە کە ئێمە کەلتورمان هەموو شتێکمان کەلتورمان بە گشتی لە قۆناغی شەرق حەساب بکرێ ئێمە بەشێکین لە ڕۆژهەڵاتی ناوین لە ئیست. I also believe that there is a common sound in the Eastern Mediterranean all the way, I would say, up to India. There is a common sound, despite the fact that we divide the terminology according to different needs. ئەڵێ ئەتوانین بڵێن کە لە مدیترانیا واتە مدیترانیا یۆنان پۆرتوگال حتا هندستان ئەم جغرافیاگە حسابی بکەی لە بواری سەقافی لە
لبواري موزيك حتى probably in terms of face حتى لبواري جستو شكل زۆر نزیکین لە یەک نزیک بوونێکە زمانێکی تقریبان یەک خانەوادەین یەک بنەماڵین بەڵام لەم بنەماڵە هەر کەسێک کەسایەتێکی خۆی دروست So the Pontic Lyra, Pontus is this region in the Black Sea, ئەم ئامێرە پێی وترێ پۆنتیک لیرا or پۆنتیک ناوچەیەکە لە باکووری or Karadenis Kemenche in Turkish language, یان بە تورکیکە پێی وترێ قارەدەنیف تەمەنچە the Lyra of the Black Sea. مەبەستیان چیە لە قارەدەنیف واتە لە بەش بلاک سی It's probably one of the very few European, one of the very few musical instruments that you find in the East, but of European origin. زۆر ئامێرێکی تایبەتە یەکی زۆر جیاوازە کەمانچە کەمانچەی جۆزەیەکی جیاوازە کە لە بنەماڵەی ئامێرەکانی شڵاتە بەڵام لە غەربە لە شەڕە I was going to show you a few examples of our work, but because our visit was very quick, we didn't get enough time to prepare the equipment. But one very big example of the origin of the instrument is that it is made all of wood. شتێکی کە ئەمە ئەگاتە ئامێرێکی کششی یان بڵێن سترینگی غەربی لەو بنەماڵانە کە هەمووی ئامێرەکە لە دار دروستە بێت جۆزەی خۆمان سەرەوەی پێستە Like the violin. ئەمە وەکو ڤایۆلینە وەکو کەمانە هەمووی جەستەی ئامێرەکە لە دارە And the main difference between the lira and other similar bowed lutes played on the upright position ئەڵێ ئەمە نزیکترین ئامێر بەمە بەگەڵ ئامێرەکانی ترکە پێ ئەڵێن بۆود لوت مەبەستی چییە بۆ یعنی کەمان لوت وەکو لوت لاوتۆ is that all bowed lutes from Sicily all the way to Japan هەموو ئەم ئامێرانە کە نزیکن لەمە لە لیرە لە سیسیلیای ئیتالیا هەتاکو جاپان the table of the instrument, the front part of the instrument, پێشی ئامێرەکە is covered by animal skin, لە پێستی حیوان دروست بووە like the kemenche, وەکو کەمانچەی like the rebab, like the sarod, the sarangi, ساروت سارەنگی لە هەندستان and all other similar ئەم instruments. ئامێرانە So maybe, not maybe, Byzantine music, it is our national music and it's only performed vocally, Okay. but it's find its effect on every aspect of traditional Greek music and instruments. وەکو کۆستانتینۆس وتی مۆسیقای ملیمان چی بوو مۆسیقای ملیمان ئەو موزیکەی بوو کە تەنیا بە ئاوازە ئەم مۆسیقا نەتەوەییەواتە پێڵێن ناشینەل ئینسترومنت ڕنگدانەوەی هەیە لە ناو هەموو ستایلەکانی تری مۆسیقای یۆنان I don't know how much still we've got, but I would like to give you a few examples. Also, you can lead the conversation if you think that there is. I like to give us some examples, Matthaios. Give us some example of the technique, for example. Okay. The different techniques of the instrument. How many strings? How do you tune? 3 strings tuned in fourths. Fourth, so the first would be the first string. There is no standard tuning, but we take this as an example. نصبێکی ستانداردی نییە لیرە. I'm saying there is no standard tuning because the instrument is flexible. So if you have a female singer, you tune according to the needs of the female voice. ئەوەی کە ئەڵێ نصبێکی ستانداردی نییە ئەم ئامێرە ئەتوانێت لەگەڵ هەر نەوە چێژی دەنگێک لەگەڵ مەسەن دەنگێکی تیژ دەنگێکی باس نەسب بکرێت 3 strings tuned in fourths and the bow made of male horsetail. کەمانەکەی کە لە دەستێتی لە دومی ئەسپ دروستەکرێت. I'll explain why male and not female. ئێستاڵێ بۆچی لە ئەسپی پیاو دروستە بێت نە لە ئەسپی ژن.
It's very simple. Ali zor sadeja. The female urine destroys the quality of the hair. The female urine. Okay, جالبة. واعتبر بلين It burns it. It burns. يوريني أفرتان بكرديش نايلي مزان ما بس تمشي. Okay. Okay. Okay, Here we Matthaios, go. give us some examples. Yes. You know, We have in Pontic music we have parallel fourths, meaning رباعي يا بتشواري علي أمام. a big genre in Pontic music are the table songs. بشيكي جرينج لموسيقى أم أميرة بيلين table song موسيقى سرميز جابن أو تجربة يم خمزور زمانية لسرميز دانشن ليونان. It's a very big genre in Pontic أما music. بوتا وكوشون عليه بوتا بشيكي جرينج لكالتشريان يعني أو نو غورانياني كدانشن بس ساعتها في 4-5 ساعات دانشن خواردنا خون كمان شا ويواتا بلين ليرة لقل دنگ وأم غورانيانا غوراني بدواي غوراني كتايبة بم مراسيمة. For The example, rhythm is in 5/8, زوربي زوري أو غورانيانا لسر 5 لسر 8 but it's not steady. It's an irregular 5/8. يعني وكو 5 8 كأكسنتي تاعي. For example, One, two, three, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. sing. And of course, the theme is love. همو توبيك كانك بحث كانك أو شعرانا همو مثلي عشقا. Και τε μόλι κάρδια καρδέν, τε σον πουλί με λέν. Τε μόλι κάρδια καρδέν, τε σον πουλί με λέν. Ανάμεσα εσύ δυσίμουν, κάποιος εταρέν. Ανάμεσα εσύ δυσίμουν, κάποιος εταρέν. Ren κάποιος εταρέν. And then you have rhythms like 2/4. I will ask the help of Konstantinos here. نموني كتير لموسيقى الليرة مثلا أو أوازانية كل رتمي لثردو لثرشوار. Έλα πουλί μάσα μακρά, πουλί μάσα μακρά. Έλα πουλί μάσα μακρά, πουλί μάσα μακρά. Και έλα συν ξένη τίαν. Και έλα συν ξένη τίαν. You have rhythms on 3/4 or 6/8. بون مناثي لثرشوار يا شش لثر هشت. A rhythm that is also very familiar to you. بيجو ما نزانك أمريت ما بيلا شش لثر هشت. I mean, this is أنا a موسيقى كردي شاكر ذو. Central Asian rhythm. It's a Persian rhythm.
I would say. And then we have the 9/8. 9/8 نو لسر هشت. I corre pienso parjarm, ei pulim pulim, na ine romana, ela legose, na ine romana, ela legose. I want to open a little bracket here راح أذكر قوسك بكلمة. and speak a little bit about nationalism in music. قالت أما بس ناسيوناليزمي بكملنا أو موسيقى. Simply, it's very difficult to say this is Greek, this is Kurdish, this is Iranian. Yes, there are some typical examples, but I truly believe that in music there are geographical borders. There are not state borders. ألا أتوانين بلين كأنه موسيقى جغرافياي مثلا حكوم ولو بلين ستيت كسولات كأما موسيقى مولاتا جغرافية هي كلنا أم جغرافية موسيقى أرواتويات ويمكن أتوانين بلين شتيك صديقة يونانية صديقة كردية صديقة أرمنية يعني صديقة آذرية. And you will see many examples tomorrow بياني in our concert. لكونسرت كيك حزم عن كردو خوتان أيبين كتشانيك نزيك بوني أم موسيقى أو أم قلانة تشانيك شتمان هيك نزيك ليك. I would like to give Shall I? the microphone to the audience. I will take this one step further. I would say that music belongs to humanity. كونستانتينوس الله يحفظكم كومنتك لسر قصكاني براكم كموسيقى هيني نتوى هيني إنسانيته هيني نتوانية. Once it's an art we share with our person next to us, it belongs to humanity. It belongs to someone, to a composer, when he's in a room alone and he writes a music. On that time, it's his music. Once we share it and we feel emotions about it, it belongs to humanity. وقتی موسیقی إحساسي إنسانيات إنسان كان يككاتوا ده تو ناتواني بلي أما هيني منها چونك تو هست داري أجولة با موسيقى كهر يك كلمة لزمانك يتناقي بلام هست دجولة بويك أم هستك لدروس أبي لمروفا تو ده ناتواني بلي أما هيني منو أو هيني تويا ويا أو هيني تويا أما هيني منها بالي لكاتيك كومبوزرك مؤلفك لجوري خوي تأليفك كات تواني بلا أما هيني منه بلا وقتي حسي إنسان أجولي بموسيقايك أما ده أوقاته هيني همومانا. So we all need to find a balance between a sense of identity and how do we fit in this world. همومانا ببالانسك بدوزينه. So it makes a big difference when we remove someone. يعني بيناسي مني كردشيا بيناسي مبرزة كيونانية شيا. Spas, thank you. Thank you so much. That was very brief. We tried to put 10 years of studies in 1 hour. بيجومان عزيزان أذاني زور بكرتية دوسي كومنت من آدم أمدو برزة من 20 سالة لقالي أنا كارم كردو زور بيكا وخوين كاربوين أمريكا استا بيشكشيان كرد زور كم بو زور abbreviation بو ودي ثانوتم چونك بوكو workshop بو كبتوانين workshop بزورتر sample بيت كجمان لكومال غنائي جورا وجوري ولاتي يونانا وبي بلام بيجومان هردوانيان PhD هي لزانكوي غالدسميثي لندن جد كونستانتينوس جد ماتثايوس وأما جلوبيكي زور بتشوك بو لزانياري أمدو بريفا يستحث كم شون عليه با مايكا كأوبن بيتو إيوه عزيز هر كومنتيك برسياريك هر شتيك تاني فرمو نازم كاك سورة نبي همو بينا إيوه شون خود واتان بيش باش فرمو
ئەو کەسانەی کە ئینگلیسی ئەتوانن پرسیارکەن هەر فەرمونون هەر بە ئینگلیسی دایرێک پرسیار بکەن جوابەکەی شی وەرەگرن. گەلێک سپاس. Thank you. من لێنەر ئەحمەد زۆر خۆشحاڵم کە بە دیداری ئەم بەڕێزانە شاد بووم و ڕاستی کۆمەڵەشتی زۆر تایبەت بوو و زۆر گرنگ بوو بەڵام پێم خۆش بوو دەربارەی ئەم ئامێرە کە ڕوونکردنەوەیەکمان بداتێ کە ناوی چییە و لە ڕووی ناشناڵەتی و چەندێک سەر بە یۆنانە پرسیارێکم هەیە حەزەکەی بۆچی پێی ناڵێ بووی کە دووسێ پرسیارمێ پێت بکەم. باشە پرسیارەکان the gentleman asked about it. I wish you could just tell us about the instrument that you're holding, the one there, bouzouki. Yes. Just give us a minute. Yes. بحثكم دقائق سبارت بماميرة باسكت. The Pontic Lyra dates back to the 9th century. ليرة أقرأته بو قرني نوهم. This is a relatively new instrument. Yes, ninth. No. Of course, it derives from the ancient Greek Pandora. Sorry, Matthaios, can you repeat that again? Yes. The Pontic We know Lyra- about the lira, Yes. the bouzouki. The bouzouki is relatively a new instrument. bouzouki أمريكي زور گەنجترە بە چاوی لیرە. Although it derives from the ancient Greek Pandora, ئەمە لە ئامێرێک وەرگیراوە کە لە زمانی یۆنانی کۆن بە ناوی پەندێرایە. of course not as we see it نەوەکو like that. پەندێرای کۆنی یۆنان جۆرێکی تر بووە بەڵام ئەمە ئامێرێکە کە لەوە وەرگیراوە. But the bouzouki became famous via the rebetiko style of Greek music. مۆسیقای ئامێری بوزوکی لە ستایلی مۆزیکێک بە ناو ڕێبێتێکۆ زۆر پۆپیلەر بوو زۆر ناساندرا. From the refugees of Asia Minor, لەو ڕەفیوژیانە لەو پەنابەرانەی کە لە ئاسیای ناوەندیەوە هاتبوون. it was the main musical instrument to express their history, their pain. تەنیا ئامێرێک ئەو ئامێرە بووە کە ئەو پەنابەرانە هەموو دەرد و ئازاری خۆیان لە ڕێگەی ئەم ئامێرەوە ئەبراز کردووە. And all aspects of life at the beginning of the 20th century. و هەموو پێکاتەکانی ژیان لە دەستپێکی قەرنی 21ەوە. This is the most famous of the family. There is a smaller one, it's called Jura, ئامێریک جوڕە هەیە کە لە هەمان فامیلی ئامێرە. and even a smaller one called Baglama. باغڵەما کە ئامێریکی تری بچووکترە لەمە ئەمانە هەمووی ئەچێتە ناو یەک بنەماڵەی ئامێری. تۆنەکانی Can you play something for Yes, our... the world knows more this instrument, despite the fact that it's a relatively new instrument, rather than the old. سەرڕای ئەوە کە ئامێریکی زۆر تازەترە و گەنجترە لە لیرە بەڵام دنیا زۆرتر کە بەڵێ یۆنان زۆرتر دنیا بزووکی ئەناسێت. Play something, Matthaios. And I will tell you why. ئەڵێ ئێستاش پێتان ئەڵێم بۆ. زۆر بە. He didn't play it. Do you know this music? ئەڵێ بێگومانە مۆسیقای ئەزانن. زۆر بە Do you like dancing with music? دەست خۆش زۆر گرنگ بوو لە کە بزانم تۆنەکانی چۆنە و پرسیارێکی ترمەوەیە ئایا لە ناو سکێڵەکانە هەج میلەتێک هەج ناشناڵەتی سکێڵی خۆیان هەیە بۆ سکێڵی بێزنتینی فەرموو بەڵێ. ئەم سکێڵانە چۆن دروست بوون بۆ منە سباسی ئەو ڕتمیشان لیا کە 9 بوو گۆرانیەکە کە لە ناو گۆرانی کوردیە هیچ باوەڕ ناکەم یەک گۆرانی کوردی ژەوێت لەسەر 9 ئایا ئەمانە چۆن ئەم سکێڵانە دروست بوون ئەم ڕتمانە چۆن دروست بوون ئایا چۆن ئەتوانین ئێمە ناو گۆرانی کوردیە سکێڵمان هەوێت ئەزانی بۆ منە سکێڵی کوردی ئەگە ببێ یەک پرسیارەکە داوای بکەم لە ئێوەی ئازیز چکە کاتەکەمەوێ ئازیزانش کاتیان هەبێ پرسیار بکەن ئەتوانی جەنابەت دوای وەرکشۆپەکە ماتیۆس ڕەنگە نیو سەعاتێ من لێرە ئەبین و باشە زۆر سپاس باشە بەڕێز گەلێک سپاس. فەرموو کەسێکی کا ئەبێ کاک سۆران وا باشتر نییە هەر کەس یەک پرسیار بێت. سڵاو
بۆی کاتەکە زۆر بەڵێ، نەبین فەرموو. حەزم کردەوە بزانم لە 50 شتەکە تۆنێکی بەدەنگی دروست کرد ئەگەر بتوانین باسێکی ئەومان بۆ بکە چ تۆنێک بوو؟ نازام When you هەستم played کرد the- شتێک بوو تایبەت لە بزووکی یا لە لیرە؟ بەدەنگی بەدەنگی. When you sang something in 5/8. No, he did. Yeah. Matthaios. When he sang the Okay. 5/8. When you sang the 5/8, you produced a little. You did You did with something. your voice. The one that. Yeah. This is a technique that our ancestors used to have, and I know you have it in Kurdistan as well. And Go on. but I think he is more. ئەڵێ براکەم باباسی ئەم تەکنیکە بکات. This is a technique, if you analyze it vocally, it collapses between real and falsetto voice, false voice. دەنگێکی بینی نەشاز و شازە. So it's between our real voice, as I'm ئەمە talking now, دەنگی تەبیعی خۆمە وەکو من. and false voice, as I'm talking now. Sorry, my voice is like that. So when you do, and you speed up the process, then you create. And the intervals are. The intervals usually is fifths. فاصلەکەی پێنجەمە کە لە So بینی. in traditional singing, you have in Pontic traditional singing, you have this. That's the analyzing thing. If you actually put it on a software on the computer, Okay? this is a very nice way to discover also how you produce sound. There are specific softwares that you actually analyze how voice is produced. Then you can see exactly the notes Interesting. that the voice takes. ئەڵێ سوفتوێر هەیە سوفتوێری تایبەت هەیە کە دەنگ تەحلیل دەکات و زۆر جالبەکە ئەمە ئەبینی کە چۆن شتێک دەنگێک کە لە سنووری بینی نەشازی و شازە. ئەو پرسیاری کەشم کە ئێستا بۆ من کاری موزیکەکەین با بڵین خوێندکارین چۆن بتوانی با بڵین خزمەتێ بە هونەرەکەی خۆ بکە یعنی چ ڕێگەیەک هەیە بیدۆزیتەوە ئایا بۆ دەست پێ بکەیت کە با بڵین بە کلاسیک دەست پێ بکەیت کلاسیکی ڕۆژاوایی دوایی بیت هونەرەکەی خۆ گوێ لێ بگری یا چۆن ئەو شێوازت چۆن بگەی بۆ کە خزمەتێ بکەیت هەرچەندە نامانە شتێکە بکەین بە نەتەوەیی کە ئێوە ژووتان بەڵام چۆن بتوانە با بڵین ئەو فرسەتانە بدۆزیتەوە کە هونەرەکەی وڵاتەکەی خۆ یا هی ناوچەکەی خۆ What recommendations do you have that for anyone to expand your music? Now, this is a general question. From your experiences, both of you, what would you say that what examples would you give that if somebody wants to expand the music of him or her? Now, we're not going to go into national part. Yeah. There are two key words. ئەڵێ دوو وشەی گرنگ هەیە. Passion, عشق research. و لێکۆڵینەوە. With these two words, you can add elements to your Kurdish music by being Kurdish. ئەڵێ ئەو عشقەی کە بۆ نەتەوەی خۆت هەیە وەکو کورد کە کورد بیت و کورد بمێنیت کوردانە بیر بکەیت. We don't have virgin-born music that just it's ours. I discovered it. That thing doesn't exist. ئەڵێ بە نەزەری من شتێک نییە کە بڵێ شتێکە کە من خۆڵقاندومە هینی منە. We might think that we discovered it. وا بیرەکەین کە ئەمە هینی منە بەڵام وان نییە. But something similar there is out there. شتێکی هەمیشە لە ناو کانگای مێشکدا ئەوە بیر بکارەوە کە ئەو شتێک کە تۆ وا ئەزانی تۆ کەشفت کردووە هینی تۆیە بزانە کە ڕەنگە لە شوێنێکی تری ئەم دنیاە لە نەتەوەیەکی ترا شتێکی جێوە شتێکی نزیک لەمە ئەبینیت. فەرموو گیانەکەم فەرموو.
اوكي باش عفو أبي سؤالك بك يعني بنامای موسیقى یۆنان چییە؟ ئەوە پرسیاری جەنابەت. کۆمنتەکان زۆر داوای لێ بردەکەم کۆمنتەکان کە ئەبە ببێنن ئەو ڕاستە من تەنیا ئەوەیە کە وتم کامنتەکانتان ئێمە لێرە ئەمێنین فرسەتێک نی سعاتێکە تەنیا بۆی کە هەموو چۆن ئەڵێ ئیکوەل شێر ببن بەڕێزت پرسیارەکەت لێ یەکەم کە ئەوەنی کە لە پرسیارەکە تێگەیشتم بینەمای موسیقای یۆنانی وەرزت چییە؟ What is the basis of Greek music? What is the foundation? What would you say? Pythagoras. Pythagoras. If you study Thank you. And mathematics, of course, from our lovely Greek speaker. So Pythagoras made a very important discovery. He actually defined what's tone and what's semitone. بۆ چوونی ئەم پایثاگۆرس بینەمای مۆسیقای یۆنانە کەسێک بوو کە تۆنی و لە نیوتۆنی جیا کرد ئەو کەسێک بوو کە ئەوش جیا ئەمە ئەڵێ ئەم فەلسەفەیە و ئەم بیرۆکەیە ئەم فیکرەیە ئەتوانین بڵین فاوندیشنی مۆسیقای یۆنانە ئەو شتەکانی تر ناوچەکانی تر کە باسییان کرد وەکو پۆنتوس و ناوچەکانی تر هەمووی لەسەر ئەم بینەمای ئەمانە هاتوونەتە سەرەوە. He created the Dorian mode, the Phrygian mode. What you call maqam shur. وەکو ئەو کۆنسپتی مەقام کە ئێمە بیری لێ ئەەکەینەوە کە لە تۆنێک تا تۆنێکی تر و ئەو فاسڵانە ئەم کۆنسپتە کە وەکو جەنابەت وتت مەقام مەکوم لە ئوزبەکستان مەقام لە ناو عەرەبەکان ئەم بیرکردنەوەی کە ئەڵێن ڕاست سێگا چوارگا ئەم بیرکردنەوەیە کە لە بینی تۆنێک بۆ تۆنێکی تر ئەگە یەک پەردە بێ دوای ئەوە نیو پەردە بێ کەرەکتەری بەیاتمان بۆ دەرەخایە حیجازیان بۆ نمونە عەجەم ئەم شێوە بیرکردنە لە پایثاگۆرسەوە هاتووە کە ئەڵێ ئەمە بینەمای فەلسەفەی مۆسیقای یۆنانیە. The Greek lady there said a nice thing. It's mathematics. و mathematics ئەو خانمە For the یۆنانیە. theoreticians of music here, yes, it's very much related. Thank you. Okay, I want to make it more, give more questions to our dear فرمو. Yeah. ئەم کاتان باش بەخێراتتان ئەەکەم زۆر خۆشحاڵم جارێک لە نزیکەوە ئەم خۆشەویستانە بینم بە تایبەت ماتیۆس کە کۆنسێرتی کرد چەند ساڵێکە هەر لە زاکریم ناماوەتەوە. من پرسیارەکەم لەسەر پێگەی مۆسیقای یۆنانیە لە دنیاە. دیارە ئێستا شتێکەیە لە دنیای گڵۆباڵە ئەم پێگەی ئەم مۆسیقای ئەم نەتەوانە زۆر جار بەپی حەجمی نەتەوەکان بەپی هێزی پاوەڕ یا پڵن پۆڵەتیکی ئەو نەتەوانە کاریگەری هەیە لەسەر ناساندنی موزیکی نەتەوەکەی. من بۆ هەر ئەگەر لە بواری لێکۆڵینەوە ئەوانە بۆ هەچ بابەتێکە گەڕینەوە ئەبێ بگەڕینەوە هەر زاراوەیە کە هەر شتێکە گەڕنەوە بۆ وێنانی کۆنەکان و هەموو جارێەوە هەستەکەم کە مرۆڤایەتی و بەشێکی بڵین کللتوری مۆسیقا قەرزاری یۆنانەکانە بە تایبەتی ئەو موزیکی کە ئێستا لە زانکۆکان و لە شوێنەکانە ئەخوێنرێ کە سەرچاوەکەی ئەتوانم بەشێکی زۆری بڵێم ئەو لێکۆڵینەوە فەلسەفیانە یا ئەوانی کە دواتر لە ڕووی فیزیک و ماتماتیکا کراون یۆنانەکان خۆیان بە یا بڵێن ئەتوان بڵێن میراتی یۆنانەکانە. بەڵام ئێستا پێگەی
موزیکی یۆنانی پرسیارەکەمەوەیە لەکوێدا ئایا کاریگەری ئەوەی لەسەر هەیە کە بەشێکە لە مۆسیقای شەرقی وەکەوەی کە پرۆفیسۆر ئیدوارد سعید دەڵێ هەچی لە گڵۆباڵا بێ ئیلا بێ لە ڕۆژ ئاوا بێت ئەنجا ئەبێ بە گڵۆباڵ هیچ کاتێ شتێکی ڕۆژەڵاتی نابێ بە گڵۆباڵ ئایا ئەمە یەکێکە لە ئفێکتەکان لەسەر مۆسیقای یۆنانی کە ئەو پێگەی نەماوە کە خۆی بیسکی دروستکردنی مۆسیقایەکی زانستیە لەسەر زەویە دوو ئایا بواری عفو كاكا بس فقط سؤالك كومنتك نيا لسر سر بلى where is Greek music in the world بەڵێ بەڵام ئەمێ پرسیارەکەی من لێوە پێگەی لەکوێ ئایا کاریگەری ئەو لایەنە پۆلیتیکەی لەسەرە یا ئایا لایەنی ئیکۆنۆمی کە هەمیشە یۆنان تقریبا 120 ساڵە کێشەی ئیکۆنۆمی هەیە ئایا ئەمانە هەمووی تەسیری لەسەر ئەوە بوو کە پێگەی موزیکی یۆنانی لە چاو موزیکی جازە لە خوارەوە بێت هەچەند لە ڕووی ئاستەوە ئاستی موزیکی وەکیزە بەڵام لە ڕووی پێگەی دەرکەوتنی موزیکی جاز یا موزیکی ڕۆڵ ئەمانە موزیکی یۆنان هێشتا شوێسکا و مۆسیقای I've told our dear audience that they make a lot of beautiful comments and suggestions. I said that we were going to be sticking around for like a half an hour so everyone can have a chance to tell you their... the gentleman had... he made some comments, but his main question was, where is Greek music in the world? Where is it now? Is this a question in terms of music business or in music academia? باسی موسیقای پێگەی موسیقای یۆنانیە کە لە بواری زانستی یان لە وەکو موزیکێکی وەکو بزنسی موسیقا both. In terms of music academia, I would say is very much based, it goes back to Pythagoras. So whatever you need to study, somehow you need to pass through these Greek inventions, I would say. Okay. In terms of... understands English too, so... You understand English, okay. So in terms of music business... Yeah. Is it like Latino? Everybody knows Latino. I don't... No, it's not. No. Definitely it's not. That's good. Is it tango? Is it like tango? Everybody knows tango. Yeah. Well, everybody knows Zorba the Greek. You know, if you go to Siberia or to Mongolia or to Africa and you play param... Why is that? But that has to do also with the music business side of it. Yeah. Do not confuse it. So that's different. That's not music. That's trade. Do not confuse it. Music is an art, and now we are in a university. We're talking about art. We can talk about music business, of course, and we can say why. Maybe this is interesting. Why Zorba the Greek is known by, or maybe other melodies like this, is known by a Siberian person, by a Mongolian, by an African person, by a Latin person, and not Michael Jackson or Maria Callas. So why is it? Well, I'm not in a position to answer. This is very hard. I don't know if there is an answer for this. Because this comes into the opposite of what we said about music business. Because Michael Jackson and Maria Callas sold more albums than Zorba the Greek. But Zorba the Greek is known to 6 billion people. The other one is known to 3 billion. رنگالی موسیقایی که مایکل جکسون با 6 بیلیون کسا لدنیا ایزان بلام مثلا زوربا ملودیه که I mean باش ژانرێکی یۆنانی جەهانیە یان نا Okay. Is there a genre in Greek music that is international, known? is there a genre in Kurdish music that it's internationally known? There is no international الله music. يشتري بنام international. الله يوكل لك genre بلا هورامي يا كرمانجي يان زازاكي يان هورامي أي أمانة international أما بوتشوني ماني. The Rebetiko style is like Zorba the Greek. You can say it's international, but what is international music? Is Michael Jackson international music? No, it's not. Is what, Mongolian music international music? No, it's not. It will never be.
باش لقليانا. Okay, next. How are we doing? I think maybe one more question. One and more then we'll- question. Yes, it's 5:20. Yes, go ahead. Please no comments, عزيزان. وتم إما لرا أمينين comment بدن. بختي ألين برسيار. So it makes a big difference when you remove someone. Good evening. Just one easy question. Which country constantly affected the Greek style? Is there any country in the past or now the effect is more on Greek style and it's about to change the Greek style? That's a good question, I think. We talk yeah. about music, Music, yes. or we talk about general, because everything is related here. So what do you think, is there a country that affects Many. Greece, many? Greece stands on its own, culturally. English language is made of Latin and Greek. But is there a country or a tradition that is influenced on Greek music? Listen, there is borrowing, and I mean, we live in a world, Of give and take. and when I play, you think it's Kurdish, Turkish, Iranian, whatever it is. Yes. But you can never say, that's why I talked before about nationalism in Yes, music that's very and true. identity. You can never say, yes, Greece is on its own culturally. It's one of the oldest civilizations. It's not Poland. It's not without Discrimination. without discrimination, of course, okay? But historically speaking, it stands on its own. But when it comes to music, it's very difficult to say. I mean, how many people know Radif? Only the Persian world knows Radif. The Brazilian knows Radif? No way. So let's not try to confuse Ale things. ba كوي قسكانيان abstracti أكم أثناء قسكانيان وقس منطقي شخص قسكانيان براستي منهم شخصا completely لقاليانا. Ale يونان وكو ولاتك وكو تاريخك لسر بي خويتي. يعني بيستينا كم من إسباب مدحي ولاتك خوم كم. أما ما نزانين لبواري فلسفة لبواري زورشتا خاوني ستوني خويانا. بلام ماتيوس كلا قصية كذا لبين ما بيه وتي قوسك كما وقوسك وبوكا يعني أوكي هميشة لبيني نتوكانا وتو give and take هيا وإما ناتوانين هميشة ولين كأما هيني من يا هيني تويا رنجا كان رنجا تايبت بن كومالك شتى كهيني ناوتشي شي دياري كراوا بلام بكوي قشتيوا هميشة وكو كوستاش وتي لقسكي أويك وأذانين استهيني إيمايا حتما بزانا لشواني كيتريم دنيايا شتيك أدوزيدك لأن توي كيترك زور نزيك الأيمة. I'm just saying. Just to sum up, this is very important because I said it. Apart that, okay, Greek culture, whatever, all the cultures stand on their own feet. There are many countries that influence each other, and it's very, very complex to find what influenced what. But again, I'm coming back to what I said, and I want to conclude this. And please share this idea. This is very important. Music belongs to humanity. على وتم أما أتوانين بروين الناو مسألة تحقيق ولا أما هيني توي أما هيني من ولا ما تقولتوا ولا ما تقولتوا بلام كوي خصا كان بهم كورك بروكو تاي بروا ببوشوني أم بريزانا موزيكي هر نتويك تايبت مدي خوي هيتي بلام موسيقى هيني همو إنسانيته. I would say a very last thing. My dad باوكي من loves kavouke الله يباوكم أو ندحذي لكابوكي كخوم ما تجربة شخصية خوم more than Zorba than Greek. أو نديك حذي لكابوكي What do I say to him? الله حذي لزوربانيا This is not your music? الله people No. no أما موسيقى كردية No, it's his music. He الله loves موسيقى it. أويش The same thing happens in all over humanity. أم كونسبت لها مو دنيايا إما يبينين كاك سوران وابزانم we're end of our And last thing. go ahead To the question where Greek music stands yes in the academia, yes, I have to ask you, who writes the books? Yes? That's another thing. The person who writes the books has the power. قصكي راس الله وقصيك وبرزوتي كموزيكي يوناني تأثيري لك يكرتو لك ويا الله هر كسيك
تاریخ بە شێوەیەکی خۆی ئەنووسێت ئەوەش هەیە ئەوەی زۆر بەڕاستی قسەکەی زۆر ڕاستە نەتەوەیە کە بینی تاریخ شناسەکانیان بە ڕێگەی خۆیان ئەینووسن نەتەوەیەکی تر بە ڕێگای خۆی ئەینووسێت. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Can I add something at the end? عزیزان بەڕاستی ئەمە من سبەینێ هەرچەند بەشێکی زۆرتان تەشریف بێگە بێنن بۆ کۆنسێرتەکە. من 2 ساڵەکە پەیوەندیم هەیە لەگەڵ زانکۆی ئەمریکی و چەندها جار لێرە وەرکشۆپمان هەبووە بەرنامەمان هەبووە. ئەمە بۆ چوونێکی شخصی خۆم بووە کە فرسەتێک بێت من چونکە دائم هەمیشە لە کوردستان نیم هەمیشە سەفەرەکەم بەڵام داواشم لێ کراوە لە زانکۆی ئەمریکی کە ئێستا سبەینێ زۆرتر لەسەر لە کۆنسێرتەکەی باسیەکەین کە بتوانین لە زانکۆی ئەمریکی AUIS لە ساڵە 3 تا 4 ئیڤنت کە ناوی دانین annual program بەڵام وەکو سێمستەر تەرکیزمان هەبێت لەسەر گەلان موزیکی گەلان وەیە کە ئێستا ئەمە بە دەستپێکێکی باش بوو کە ئەم ئازیزانە تەشریفیان هێنا بۆ کوردستان هەرچەند هاتەبوون بۆ بەشداری پرۆژەی من لە تێدێکس دوێنێ شەو بەرنامەکە تۆمار کرا بۆ کەناڵی ڕوودا و کە لە چەند مانگی ترا بڵاو دەبێت وە سبەینێش کۆنسێرتێک پێشکەشەکەین کە بریتیە لە 3 ژەنیاری کورد و 3 ژەنیاری یۆنانی بەڵام ئەمە بەڕاستی من وەکو هەژاری زەهاوی پێم باش بوو و سپاسی زانکۆی ئەمریکی یەکەم کە زۆر هەمیشە بە ئەستەقباڵەوە وتم پێم وایە زۆر فکرێکی باشە ئێوەی بەڕێز ئێوەی ئازیز گەنجی نوێ فرسەتێک بێت دوو کەسایەتێکی زۆر گرنگ و باش لەسەر مۆسیقای یۆنان و دیسان وتم ئەمانە هەمووی وەرکشۆپە ئەمە کلاسی زانکۆ نییە ئەمە وەرکشۆپێکە پێناسایی موزیکی بکەین کە ئێوەش تامێک لەم موزیکی نەتەوانە بگرن. Thank you. I want to echo that in English before I set you all free. I just want to say, Kakajar Spaspoto, you've done my job for me in reminding everyone about the concert tomorrow, which is in this room at 6 p.m. tomorrow. If you're here in this room today, it means that you have already registered. If you would like to attend, you're on our list. The concert is free. We like, at the American University, we really like to make events like this free for people. But please be aware that if you aren't registered or if a friend isn't registered at the front gate, they won't be able to attend for security reasons. So just, it's open, it's free, but also be aware of the invitation list. And I also wanted to conclude the event by saying how important it is for us to have wonderful speaking and wonderful intellectual product from wonderful musicians. So I think this was an absolutely wonderful precursor to the event tomorrow, given that at the university here we're very interested in who writes the books. So thank you all for participating in some intellectual creation of your own and for opening up your minds to our students here and to students in Sulaimani in general. I know we all really appreciate it. Thank you for inviting us. No, it's our pleasure. We do hope that you come back every semester. And thank you to our anything friends. we can do. And because there are many music students here, I would like to invite you. I will leave the bouzouki and the ponticlira here. Whoever wants to have a real feel and touch with the instruments. Bravo. Thank you. Wonderful, thank you.